Thermo Fisher Scientific's mission is to enable our customers to make the world healthier, cleaner, and safer. Our mission serves as both the purpose and direction for everything we do. The clean energy business is a fast-growing sector where we can fulfill this mission through our advanced analytical technologies, helping customers drive technological and process innovation. Thermo Fisher Scientific's battery centers are more than simple providers of analytical equipment. They function as open innovation platforms that drive next-generation battery technology innovation through collaborative research and development with our customers. As Korea leads the global battery industry, Korea is the optimal location to maximize open innovation synergies. That's why Thermo Fisher Scientific strategically invested 2 dedicated battery customer experience centers here in Korea for global battery collaboration. SEM, FIB와 TEM은 다양한 분야에 활용이 되고 나노의 세계를 관찰할 수 있는 장비로 예를 들면 배터리 소재와 같은 양극재, 음극재와 분리막 등의 구조 및 소재의 특성을 분석하는 데 이용될 수 있습니다. 따라서 최적의 배터리 소재를 개발하고자 하는 고객들은 저희 센터에서 전자현미경 전문가들과 함께 기밀을 유지하며 배터리에 특화된 맞춤형 분석을 함께 연구하고 있습니다. 고해상도의 전자현미경과 FIB를 이용하여 나노기술 분야의 다양한 업무를 수행하고 있습니다. 첫 번째로는 장비의 우수성을 보여주기 위해 고객 샘플을 활용하여 분석 우수성을 데모를 통해 시연을 하고 있습니다. 두 번째로는 고객과의 프로젝트를 통하여 분석 기술 개발 및 해결책을 찾아 제공하고 있습니다. 배터리 소재 중에 공기에 노출 시 변형이 되는 소재들이 있는데 이런 소재는 대기 노출 없이 분석할 수 있는 환경이 만들어져야 합니다. 저희 IGST, 즉 이너트 가스 시스템 트랜스퍼는 대기 노출 없이 샘플을 이동시킬 수 있는 클린 커넥트를 활용하여 샘플을 전자현미경으로 옮겨 구조 변형 없이 이미지를 관찰할 수 있습니다. 저희 센터는 분석 기술 분야의 전문가가 각자의 전문 분야인 ICP OES, ICP 매스를 활용한 무기 분석 분야, 그리고 이온 크로마토그래피 분석 분야, 가스 크로마토그래피 분석 분야, 액체 크로마토그래피 분석 분야를 바탕으로 고객별로 차별화된 프로젝트에 참여하여 시료 전처리부터 기기 분석법, 필요시 새로운 분석 기술 적용하고 개발하고 있습니다. 그리고 센터의 분석 역량을 위해 레이저 어블레이션 ICP 매스나 TJ-FTIR GC 오비 트랩, 파이롤라이저 GC 매스, LIF-DI 오비 트랩 등과 같은 최신 도구와 기술로 정기적으로 업그레이드하고 필요시 새로운 분석 기술을 개발하여 적용하고 있습니다. IC 오비 트랩을 이용한 전해액 중 미지의 불순물 혹은 변성물을 정성 분석하는 워크플로우를 제안해서 고객사 품질 향상에 기여한 바가 있습니다. We built this facility so customers from world's leading battery companies can experience our innovation in process analysis, metrology, and materials characterization firsthand. We've got 5 different in-line measurement technology, including both well-established and brand-new solutions developed by Thermo Fisher. More importantly, we've set up a virtual system that simulates real manufacturing conditions. Our technologies support various battery manufacturing processes. Battery and X-ray sensors have maintained consistent electrode coating rate, while confoculator technology ensures uniform electrode thickness during calendering. The newest technology we have in this center is our inline mass propylenometry lens vector edge system. Our lens vector edge system can watch and inspect 100% of the electrode. Lens vector edge system can detect a very tiny defect with high resolution, such as flake and void and or other foreign particles. As a trusted partner, Thermo Fisher Scientific collaborates with the leading companies and institutes to make meaningful contributions across the entire battery lifecycle,
from next generation battery research and quality control to process optimization and recycling. I'm confident these efforts will play a vital role in creating a cleaner and safer world, going beyond the mere technological innovation.